Master says that we do not think rightly, so we cannot speak rightly. Ultimately, we cannot act rightly. Вчителі кажуть, що ми не думаємо правильно, отже, ми не можемо діяти правильно, і ми не можемо щось казати правильним шляхом. Example, I see you, mind thinks you are crazy, so my speech will be full of that craziness and I will act definitely crazy. I will start blaming and complaining and reacting in resistance. Наприклад, якщо я вас побачу, і в мене буде думка така, що ви божевільні, думки мої про вас будуть такі ж самі, що ви божевільні, я теж буду, коли казати щось або діяти, моя поведінка та думки будуть відповідні. Did you understand this? Ви це розумієте? Right thinking, right speech, right action. Будь ласка, зауважте, що правильний хід думок, він породжує правильне те, що ми кажемо, тобто звукову реалізацію, і породжує правильну поведінку. So all my speech and action, blame and complain and reaction and frustration, suffering, comes the way I think. Отже, всі мої негативні реакції, моє жаління, моє скиглення або заздрощі, вони йдуть від того, як я міркую, як я думаю. That is why our master says the way we think comes from my deeper impressions, from my habit, my personality, my attitude. They are already present deeper inside, and that is how I start thinking, and then I start reacting, and we enter into the suffering. Отже, як кажуть великі вчителі, що всі наші страждання і вся наша негативна реакція, вона базується на тому, як ми міркуємо, яке у нас є ставлення до оточуючого світу, і як ми це можемо собі пояснити, бо це ставлення, воно вже заложено усередині нас, і воно є базою нашого відношення до решти світу та людей. Any form of reaction, anger, hesitation, stress, blame, and complaint comes from my own thinking. Отже, будь-яка форма нашої реакції, вона базується на нашому образі мислення. And then we start blaming the world outside. І потім ми починаємо звинувачувати світ, зовнішній світ. And then what happens? We continue to suffer. The entire world becomes wrong, and I remain right, and still I am suffering. І що відбувається потім? Ми починаємо звинувачувати решту світу у наших стражданнях, і решта світу є винним у наших проблемах. How it is possible that the entire world is wrong, I am the only person right, and still I am suffering? Як може бути таке, що повний світ, решта світу неправий, я правий, і все ж таки я залишаюся єдиним, хто страждає? Did you understand it? Ви це розумієте? So it means there is something wrong in me, my personality, my attitude that I need to change. Це означає, що щось не так з моїм ставленням, з моїм відношенням до оточуючого світу. Це те, що мені потрібно змінити. And the next problem is that I carry on my blame, complaint, and reaction. I do not stop at all. And I want a solution. You cannot find a solution.
Друга проблема – це те, що ми не припиняємо нашу негативну реакцію, ми продовжуємо її, ми підживлюємо її, але при цьому нам потрібно вирішення проблеми. Але ми не можемо в такому стані знайти вирішення проблеми. You don't like black color, you don't react. You don't like yellow color, you don't react. But when you see a person, your relations, you are ready to react. Ви дивитесь на чорний колір, він не викликає у вас жодної реакції. Дивитесь на інший колір, також не викликає жодної реакції. Але коли ви дивитесь на людину, вона у вас провокує негативну реакцію. So much garbage is accumulated inside this mind. If I ask you to write a book on blame and complain, you can write a 500-page book. Стільки негативу скоплюється в нашій голові, що ми можемо сказати, що це зайва інформація, як просто як мусор якийсь. Якщо б я вас попросив написати книжку про жаління та негативну реакцію, у нас би вийшла велика книжка з 500 сторінок. And then you think that I should be not possible. І далі ми думаємо, що в такому стані я повинен бути щасливим. Але це неможливо. Are you understanding? Ви це розумієте? And overall, what happens, I had some reaction against someone. I continue that reaction and the anger for 10 years. Do you think that you will be happy? І взагалі, що відбувається? Ви відчуваєте негативну реакцію стосовно якоїсь людини, і ви відчуваєте цю реакцію впродовж 10 років. Ви думаєте, впродовж цього часу ви можете бути щасливим? You say no and still we do the same thing. Ви кажете ні, а все-таки ми продовжуємо робити те ж саме річ. You just look your life last week. How many times you reacted? Подивіться, будь ласка, на ваше життя минулого тижня. Скільки разів ви відчували негативну реакцію? So once we have understood this principle, we have to find out what is the reason behind it. Отже, тоді, коли ми зрозуміли принципи, чому виникає ця негативна реакція, давайте зрозуміємо причину, яка провокує цю реакцію. The first reason, I don't know who am I. Перша причина – це те, що ми не знаємо, хто ми є насправді. In the morning, I am upset. In the afternoon, I fought with someone. In the evening, I have a pleasure of eating their food. And in the night, I sleep and become unconscious. That is my life. Отже, мій день такий, що зранку я в поганому настрої, потім я з кимось сварюся, а увечері я щось роблю таке, що пов'язане з моїми інтересами, а вночі я не свідома, тому що я сплю, це мій день. I have more time to blame, complain, react, and get suffering from the world. В мене багато часу на негативну реакцію та на страждання, живучи у цьому світі. So the second reason that we feel the world gives me the suffering. Отже, друга причина, те, що ми відчуваємо, це те, що світ надсилає мені страждання. I want to inquire about each and every one, but I don't want to do a self-inquiry. Я хочу дізнатися про кожного з мого оточення. Я хочу дізнатися все, але сам про себе я дізнаватися не хочу. So when I don't want to do my own inquiry into my thinking, my feeling, my emotion, then that is known as the ignorance. I'm suffering from ignorance, and ignorance causes the suffering.
Якщо я не хочу дізнаватися про себе, поцікавитися, що міститься в моїй голові, як я міркую, то це перший признак як незнання, да? Тобто небажання отримати певні знання. А незнання – це перший крок до страждання. Are you understanding? Say Ви це yes. розумієте? Скажіть так. Yeah, move your head saying yes. Whether you change or not, it's a different matter. Так, ви кажете, що так, але чи змінюєтесь ви при цьому? Це вже інше питання. Your mind may say we like you, that's why we are listening. You are giving a free lesson. So the free lesson goes through 1 year and it goes out through the other year after the second. Наш мозок каже, так, нам подобається все, що ви нам кажете, це безкоштовний урок. А зазвичай безкоштовний урок в одне ухо заходить, в інше ухо виходить. What is the main reason? I don't know my true nature, ignorance, and I don't know my, I constantly react. What is the major reason behind it? Отже, яка є головна причина того, що ми не знаємо світ навколо нас, ми не знаємо себе, і ми не знаємо причину, чому ми реагуємо негативно? Our master says the major reason, I'm not saying, you cannot blame me. Отже, як кажуть вчителі, головна причина того є те, що ми кажемо, що я не думаю про це. So, master says the major or the main reason is my ego. Отже, головна причина, перш за все, це моє его. And the problem is, this ego does not exist anywhere. І проблема є в тому, що це его ніде не існує. Main problem is ego, but another bigger problem is that this problem does not exist anywhere. Отже, якби проблемою цього є те, що его ніде не існує. That ego does not exist like the water in the mirrors. Его не існує як вода, наприклад, у певному струмку. And still we continue to support this ego. That is why we are suffering. І все, незважаючи на те, що це его ніде не існує, ми продовжуємо його підтримувати, і тому ми страждаємо. Ella, that is why we feel we are very sensitive. Touch me not. І через це ми відчуваємо себе дуже чуттєвими і ставимо певний статус. Не торкайтеся мене, не чіпайте мене. No, but how do you understand our ego? Як ви розумієте власне его? So ego is present in the mind. I am not the mind. That is the first problem of illusion. Отже, наше его присутнє у нашому мозку, і воно міститься саме там. Ego is I thought in the mind and it separates other thoughts. Отже, его присутнє у нашому мозку, і воно якби керується однією ідеєю і відхиляє, відштовхує решту ідей. It is a little difficult principle, and I will try to make it simple. Це є одним із найскладніших принципів, і я хочу його дещо спростити. When I say I am, I am is also a thought, and other thoughts belongs to the world, and I am belongs to me. That is where the ego is created.
Отже, коли я кажу, що я існую, ця ідея також у нас стосується нашого его. Вона відноситься безпосередньо лише до нас і якби відштовхує решту світу. So first there is an I thought in the mind. From the I thought gets associated with the feeling and emotion and expectation and my projection and imagination. And then I thought blames and complains and reacts and fights. Ага. Отже, спочатку у нас на першому місці з'являється думка про себе, власне, про нас самих, а потім у нас іде думки про негативні емоції, про те, що чого ми, наприклад, жаліємося, або чому ми заздримо комусь, і далі у нас третє – це як вихід цих негативних думок. One woman yesterday, she is suffering from deep depression and she told me, I don't want to marry. What is your opinion? Отже, коли ми кажемо, що, наприклад, жінка вчора мені сказала, що вона у стані глибокої депресії і через питання не виходити заміж. Як ви думаєте, чому вона страждає? So I said, I'm already married. You don't have any chance. Я сказав їй, що я вже одружений, і в неї нема жодного шансу. No, I'm asking about myself. Я питаю про себе. So I said, give me 5 reasons you don't want to marry. Ага, я запитав їй, дайте мені 5 причин, чому ви не хочете виходити заміж. No, I have seen in my family life, my mom is constantly fighting with the father and the life is disturbed. And I see a lot of divorces taking place. And then it is very difficult to bring up the children. Отже, те, що вона відповіла, це були те, що вона, якби досвід, який вона бачила, що її батьки постійно сваряться, і взагалі люди, які у шлюбі, вони зазвичай сваряться дуже часто. Це дуже важко виховати дітей і якби представити їх гідному суспільству. So I told her, your decision depends based on what you have seen outside, and what you have seen outside is totally negative. So your mind is full of negative. You don't have a way to think rightly. Вже те, що я їй сказав, було таке, що ваше рішення базується на тому, що ви бачили у своєму досвіді, у своєму житті, і це загалом негативна інформація. Тобто у вас є лише негатив, на який ви спираєтесь і приймаєте це рішення. And I told her that you are living in a country who is supposed to be the leader of the free world, means America. І я також їй сказав, що ви живете в Україні, яка повинна бути лідуючою, якби одною з найперших стосовно слова свободи, Сполучені Штати. So nobody is going to push and force you to marry. Ніхто вас не примушує одружуватися. I'm talking about how the I thought, the ego, creates a problem in our life. Я розказую вам про те, як наше его створює проблеми у житті. So, my dear, you have asked the question, I don't want to marry. It means deeper inside, you have an urge to marry. Отже, якщо ви задаєте питання в тому плані, що в мене є проблема, я не хочу одружуватися, це означає, що десь глибоко в душі ви противитесь цьому дуже. And you are asking a question to me for the sake of confirmation. You want that I should confirm to you that you should marry.
І навпаки, ваше его провокує вас. І чому ви ставите це питання? Через те, що ви хочете, якби, щоб я підтвердив, що дійсно в глибині власної душі ви все ж таки хочете вийти заміж. We are understanding ego is the major cause of our suffering in life. І через це ми розуміємо, що зазвичай наше его – це головна причина наших страждань у житті. It has the siblings, ego has its siblings and children. У его є дуже роздовжена родина, є двійнята і діти. And these siblings and children are blame and complain, over expectation, seeking pleasure from the world, and reacting all the time, remaining upset. Вся родина це складається з тих негативних емоцій, з жаління, заздрощів, виразу негативних емоцій і ставлення негативне ставлення до решти людей. I'm sorry, majority are women in this session. I will also tell the story about men. Більшість з наших слухачів – це жінки. Я хочу розказати зараз ще історію про чоловіка. But make sure I have no expectations from anyone. Але зауважте, що я нічого не очікую від жодного. So ego takes that I thought takes many shapes and the forms in speech and in action. Его має дуже багато проявів у нашій мові та у наших діях. So that speech and that action indicates my behavior and attitude. It is negative behavior, it is reactive behavior, it is blaming behavior. And that is why I continue to suffer. There is no chance of any change in our life. Его наше, воно керує нашою поведінкою, і зазвичай воно провокує негативну реакцію, негативні емоції, і в мене немає жодного шансу бути щасливим з таким життям. I'm going to say something very important now. Зараз я хочу сказати щось дуже важливе. That I thought with all the garbage creates a fundamental opinion within you that I am right. I'm always right. Я хочу сказати, що ця думка про самих себе, про мене, з усіма негативними думками, вона складає дуже міцний фундамент впевненості, що я правий. You are wrong. Still the I thought says I am always right, and that causes suffering, stress, problem, anxiety. I don't want to leave this I thought. Саме ця думка, яку ми не хочемо полишати, вона є причиною всіх страждань і вираження негативних емоцій. Are you understanding? Ви це розумієте? Continue to say yes. There is no problem. After the session, whatever you do, that's your freedom. Продовжуйте казати так, але якщо ви не змінюєтеся після наших занять, це ваше питання вашої свободи. That is why our master says we live in ignorance. I do not know who I am. Ось чому наші вчителі кажуть, що ми живемо в певному незнанні, тому що ми не знаємо, хто ми є. And what I know is ego. І те, що я знаю, це моє его. Let us understand how to expand that understanding of ego. Давайте зрозуміємо, як поширити це, або як зробити краще наше розуміння на власного его. Ego feeds itself. Ego thrives on others.
Его підживлює себе, і воно випробовує інших. If there is no other in your family, whom to blame, when you start in the society. Немає жодної людини у вашій родині, кого б ви могли звинувачувати. Через це ми починаємо звинувачувати наше суспільство. What I said, ego feeds itself. Ego takes the support. How the ego exists? Ego takes the support of the people, objects, things, relations from the world outside. Отже, его себе підпитує, як воно це робить. Воно бере підтримку людей або предметів із зовнішнього середовища. Should I give another example? Дати ще один, я дав приклад. Today in the morning, just, I opened the browser and I read a news about the couple I read only the title and I started laughing. Отже, сьогодні зранку, коли я відкрив інтернет, я прочитав першу новину про пару, я прочитав лише заголовок і я почав сміятися. Title says, the women writes, I want to divorce my husband, but if I divorce my husband, the American law says I have to divide $1 million that I have in my bank account, half I have to spare for my husband. Отже, жінка пише, що вона хоче розлучитися зі своїм чоловіком, але щоб це зробити, згідно з американського судочинства, їй необхідно буде поділити порівну $1 мільйон. How to secure $1 million? I don't want to give him a penny. І як же мені зберегти цей мільйон, якщо я не хочу йому давати жодного цента? It was the news because I did not meet these women. Otherwise, I should have told you transfer all the money into my account. You don't have any. Це була просто новина, і я її так просто прочитав, і я думаю, якщо б я давав відповідь, я просто сказав, що переводь на мій рахунок, в тебе жодного не буде. This is also ego. Це також его. I lived, she further said that we are married 20 years ago. And so you are married for 20 years, you lived happily, and now you want to convert that happiness into unhappiness. Що сказав її тато, це те, що вона 20 років прожила у гарному шлюбі, а зараз вона хоче перетворити ці роки на щось з ряду нещастя. So why I want to live in happiness? So something happened in my mind. Чому я хочу жити у щасті? Щось відбувається в моєму мозку. And the mind has an I thought. І у мозку з'являється думка про самого себе. So that I thought after 20 years says that I hate you. Ця думка мені натякає, що я ненавиджу свого партнера після 20-річного шлюбу. So that is one problem. And the second problem, I have a bank account. І друга проблема, яка у нас витікає з цієї, це те, що в мене є рахунок банківський. This is all happening in the ego. The third problem is that now the law is going against me. Третя проблема – це те, що закон іде проти мене. What should I do? Що мені робити? Jump into the well. Стрибнути у фургон. Why I said so?
As long as I think, speak, and act out of ego, there is no solution. Чому я так сказав? Тому що коли моє рішення базується на моєму его, я ніколи в жодному разі не знайду вирішення. But to recognize this ego is extremely difficult and challenging. And that is why I discussed about it. А знайти це его є досить таки, навіть не знайти, а признати це его є досить таки важким завданням для людини. Last, I know that you may have some doubt about ego, so I'm resolving that doubt. Я знаю, що у нас є певні коливання стосовно нашого его, і ми повинні вирішити їх. So we have a ripe ego and we have an unripe ego. Like the mango is ripe, mango is unripe. У нас є якби правильне его і неправильне его, як права людина і неправа людина. The ripe ego, the mature ego, believes that nothing in the world is responsible for my sorrow and suffering. Его дорослої людини, як правильне его, воно вірить в те, що жодна річ не несе, або людина не несе відповідальності за мої страждання і за мій смуток у цьому житті. Well, continue to live with the mature ego, there is no problem. Продовжити жити з цим дорослим его, немає жодних проблем. You promise to yourself that you don't hurt anyone, and if someone hurts you, you endure it. Отже, ви пообіцяли собі, що ви в жодному разі нікому не зашкодите, і якщо хтось вам зашкоджує, якби ви продовжуєте цю обіцянку. Endurance means you are not impacted by any other's ego. І це означає, що ви не підпадаєте під вплив его будь-якої іншої людини. One difference between the mature and immature ego. Різниця в зрілому і незрілому его. Some of you might be thinking, how can I get rid of the ego? I still have a hatred against someone. Хтось подумає, що як же я можу показати про правдиве его, я все ж таки буду мати певну ненависть до когось. Please continue that. Close your eyes. Закрийте очі, будь ласка. Eyes are closed and we find out the most comfortable position of your body. Ми займаємо найбільш зручну позицію для вас. So you can sit or lie down, but don't sleep. Ви можете сидіти або прилягти, але не засинати. When this I thought becomes extremely bore in listening, it falls into sleep. Якщо ця думка про самого себе стає найбільш домінуючою, ми засинаємо. So look at the neck joint, feel the sensation, comfort and steadiness. Подивіться, будь ласка, на шийний відділ нашого тіла і відчуйте збалансованість та спокій. Move the mind and entire body from the top of the head to the toes. Feel the sensation, comfort and steadiness. Подивіться, будь ласка, на власне тіло від найвищої точки до кінчиків пальців. І відчуйте, будь ласка, збалансованість та спокій. Now looking inside the forehead, any thought comes to your mind,
Let it come and let it go. Don't be attached to the thought. Means you are dropping the ego, I thought. Якщо ви подивитесь у простір вашого чола, будь ласка, будь-які думки, які з'являються, вони як приходять, так і полишають цей простір. Ми не фокусуємося у жодному разі на жодній. So being carefree looks very simple step, but it has a very deeper significance. Отже, бути безтурботним виглядає дуже легко, але цей шлях, цей крок має дуже велике значення. So when you are simply observing, these thoughts are coming and going like the traffic on the highway, and you are standing across a road, you are dissolving that ego. Отже, коли ми виконуємо роль спостерігача за нашими думками, коли думки приходять і йдуть, як, наприклад, машини на швидкісному шосе, ми виконуємо функцію що ми робимо з з нашим его? Ми його розтворюємо. Thought of attachment comes, thought of reaction comes, thought of good feeling comes, thought of bad feeling comes. You simply watch them. They come, they go. Your mind does not chase it. That means you are diluting that ego. Отже, які б думки не з'являлися у вашій голові, це думка якогось прив'язання, да, тобто вона вас цікавить, або це думка певне пов'язана з негативною реакцією або з людиною, ми не реагуємо на цю думку і поступово видаляємо її з нашого мислення. Then you chant the mantra in your mind, asato ma satgamaya. І ми промовляємо мантру. Я би тільки ж промовила. Asato ma satgamaya. It means moving from the false to the real. Ця мантра означає рух від неправдивого до правдивого. So that immature ego is false. Отже, в зрілому его це означає, що щось неправдиве є. So here you enter into the knowledge, whatever the thoughts of blame, complaint, reaction, anxiety, attachment, expectation enters into your mind. You simply say in your mind, oh, this is false. I'm not supporting anything that is false. А отже, яка б думка не заходила до нашого мозку, думка, яка робить нашу впевненість слабкою, думка негативних реакцій, чи думка жаління або заздрощів, ми не реагуємо на неї, і ми називаємо її неправдивою. We have to do this regularly without fail for a couple of weeks and the months to understand it clearly and to dilute the I thought. Отже, ми повинні робити це регулярно, щоб зробити так, щоб думка про самого себе, що лише я є правильною людиною, і правильною людиною, вона зникала поступово. And still the I thought does not listen in the beginning, so we diffuse it by the breathing practice. So looking deep inside the forehead in the space and start breathing quick and short breath.
Роботи над. І все ж таки ми намагаємося позбутися думки про те, що лише я є правдивою правою людиною, починаючи дихати енергійніше і вдихати через ноздрі. You're breathing short and quick breath into the rib cage and keep your focus deep inside the forehead in the space. Отже, ми вдихаємо, фокусуємося на певному етапі на нашому просторі в чолі і видихаємо через наші ребра. So here again, the ego comes and the ego mind says, no, I cannot do it for a longer period. And don't listen to that ego and you keep on doing it. І тут дійсно його може знову нас провокувати, кажучи, що я не можу робити це довгий період, протягом довгого часу. Але ми повинні не зважати на цю думку, а продовжувати робити практику. Continue breathing in the state of stillness in the body and looking deep inside the forehead in the space. Продовжуйте дихальну практику, фокусуючись на певному етапі у нашому тілі і видихаючи просто. And now leave this breathing step. Зараз ми робимо наступний крок. You might be experiencing some sensation inside and outside the body. Just be with it. Ми можемо відчувати певний досвід ззовні тіла і зсередини тіла. Спостерігайте просто за цим. Mentally look at the head and the neck all around. Experience the sensation, relaxation and stillness. А ментально подивіться, будь ласка, на нашу голову та на шию. Відчуйте розслаблення та спокій. Move the mind on the right arm from the shoulder to the fingertips and feel and experience sensation, relaxation and stillness. Подивіться, будь ласка, музику на праву руку від плеча до кінчиків пальців. Відчуйте, будь ласка, спокій та зосередженість. Move the mind on the left arm
from the shoulder to the fingertips, and experience sensation, relaxation, and stillness. Подивіться ментально, будь ласка, на ліву руку від плеча до кінчиків пальців. Відчуйте, будь ласка, розслаблення та спокій. Move the mind on the entire rib cage from the collarbone down to the last rib in the front and the back, and then experience sensation, relaxation, and peace. Будь ласка, ментально подивіться на всю грудну клітину нашого організму і відчуйте, будь ласка, розслаблення та збалансованість. Every time you move to the real peace and the happiness, the ego starts dissolving. Кожного разу, коли ми шукаємо дійсний мир та спокій, его починає розтворюватися, розчинятися. Move the mind on the entire belly, in the front, in the spine at the back, and experience sensation, relaxation, and stillness. Будь ласка, подивіться на відділ живота та поясниці і відчуйте, будь ласка, збалансованість, розслаблення та спокій. Move the mind on the right leg from the right side of the waist to the toes and experience sensation, relaxation, and stillness. Будь ласка, подивіться на праву ногу від нашого бедра до кінчиків ніг. Відчуйте збалансованість, розслаблення та спокій. Move the mind on the left leg from the left side of the waist to the thigh, knee, calf, ankle, toes, and experience sensation, relaxation, and stillness. Подивіться, будь ласка, на праву ногу, починаючи від стегна, коліна, нижню частину ноги, стопу. Відчуйте, будь ласка, розслаблення та спокій. Move the mind on the entire body from the top of the head to the toes and experience sensation, relaxation, and stillness. Подивіться, будь ласка, ментально на все ваше тіло від самої крайньої точки до кінчиків пальців. Відчуйте збалансованість та спокій. Now your mind is living within. Отже, зараз ваш мозок живий зсередини, і він функціонує разом з вами. So let the mind look at the breath. Отже, дозвольте вашому мозку подивитися на дихання. What do we look at? The breath is going in and out. Коли ми дивимося на дихання, ми вдихаємо і видихаємо. We feel the sensation of the breath when it goes in and out. Ми відчуваємо певну чуттєвість нашого дихання при вдосі і видосі. Do not change the rate and the rhythm of the breath. Otherwise, if it is changing, it means the ego mind has taken over you. Не змінюйте, будь ласка, частоти вашого дихання, бо якщо ви це зробите, це означає, що его впливає на вас або починає впливати на вас.
Now you will find out when you are aware of the breath going in and out, the mind still jumps to over the thoughts and feeling and emotions. Зараз ви дізнаєтеся, що при вдосі і видосі ви побачите, що ваш мозок все ж таки приєднує певні емоції. This is how the ego keeps on working at a very subtler level. Отже, це те, як его у нас працює на дуже непомітному рівні. So every time the breath goes in, mentally drop Shantoham on the breath going in and also on the breath coming out. Отже, при кожному вдосі ментально промовте шантагам, і при кожному видосі також зробіть це. Shantoham, Shantoham. You are dropping the mantra on each and every breath going in and out. При кожному вдосі і при кожному видосі ми промовляємо шантагам. The breath going in and out, you're dropping Shantoham on the breath, but the moment you drop it, you become aware of the infinite space inside and outside. При кожному вдосі і видосі ви промовляєте шантагам. Коли ви це промовляєте, ви стаєте якби обізнаним про безкінечний простір, який існує всередині вас і поза вами.
And now do not think. Зараз, будь ласка, не думайте нічого. Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Bring your mind on the right hand, your mind on the left hand. Lift your both the palms, place it on your eyes. Open the eyes inside the palms. Bring your hands down. Будь ласка, подивіться мозоком на праву руку, придвиньте мозок на ліву руку, покладіть, будь ласка, долоні на повіки, відкрийте очі, коли долоні на них лежать, відчуйте ті зміни, які у вас відбулися. Давайте поділимося змінами. So we are not going to share our experiences today because Natalia is not feeling well. And we will, so you can share your experiences amongst yourself. But it's not a problem, I can translate, it's okay. No. You can take rest here. Гirish каже, що через те, що я не дуже гарно себе почуваю, ми сьогодні не будемо ділитися досвідом. So namaste to everyone. Thank you.